Till now, we are saying every example is belongs to every statements are going to be executed in our case. One statement is also not missed. నిన్న చూసుకున్నట్టయితే ప్రోగ్రాంలో ప్రతి ఒక్క కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ అయింది, ఏది మిస్ కాలే. కరెక్టేనా? మనం చేసిన ప్రతి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ అయినాయి, ఏవి మిస్ కాలేదు. But in control flow statements, what is the requirement? Why we are using that? We'll see. Homework and in control flow statements, we have some different. First, I'll discuss that one. Till now, till now, we are with sequential execution. Till now, we are controlling the sequential execution. Sequence is all the things are executed. Sequence means each and every lines are executed as we call sequence. Nothing but in sequence order we are executed. There is no jumping, nothing. Sequential order. It gets executes the lines, the lines of code in sequential order. Sequential order. Suppose if you take example, that time write example like print first line, print second line, print third line, print third line. Like this, like this, we can give. Up to now, we are in the sequential control flow statements. Up to now, we are in sequential control flow statements. Now, before going to selection statements or looping statement, we need to know about indentication. Idea on the it is it is an area. Hmm. In except Python, remaining other like C, C++, Java, we have a bracket. We have a brackets, but here we have tab space is the indentication. Here we have tab space. Before going to the statements, we need most of the most of programming languages like C, C++, C++ uses braces. We call it as a braces or curly braces. Anything call it as a braces to define a block block of code to define block of code. But Python uses indentation. Python uses indentation, nothing but tab space. Nothing but we call it as a tab space. Indentation the tab space and you use tab space. A code of block. Nothing but if you take in C language, like we write void main, we are going to write the statements like this. In the same way, if you take if is going to be like that. But
But here this is not there. Indication is not there. These brackets are not there. Just we need to follow the tab space. Tab means four spaces we have. See, I'm pressing just a tab. Tab means we have four spaces. Suppose one, two, three, four. See, four spaces we call as a indentation, nothing but a tab space. That's the thing I'm saying. And that the things in this indentation we call it as a block of code. It's nothing but a block of code also will say. A code of a code of block starts with indentation, nothing but tab space on it will start, and ends with first unindentication indentation lines. Here, how it is going to be end? That's the question. I am writing the statements how it is going to be end. That is, but you need to come to the first line. Now the indentation has been closed. When you are writing from here without any space, then the indentation is ended. Here, any doubt here? That's the point. A code of block starts with indentation. What I'm saying, this is nothing but a code. This is nothing but a code of block. It starts with a space. Indentation is nothing but a tab space, and ends with the first unindicate first. When you are coming to the first, then we call it as an unindication that the block has been ended. That we need to remember. Next, and n number of indentation we can write if you go with nested if. Most of the nested if we have so many indentation. Local n and indentation. The amount of indentation can be decided by the programmer. We are going to be decided based on our situation. If you are using only one if, okay, fine. If inside, if you are using two indentation will become, that we'll see with example. But it must be consistent throughout throughout the block. It should be continue throughout the block. And what we are going to use, white space. Generally, white spaces. White spaces are used for indentation and is preferred preferred over tab space. Nothing but a tab space. It is nothing but like a tab space. Clear? Any doubt? Okay. Next order control flow statements, so sequential, and now this. Any idea?
regarding selection statements. We have in control flow statements, we have selection statements. Mhm. In control flow, we have three types of statements we have. Sequential also you can consider, but you can consider like selection statements, and you can call as one more selection statements, looping statement, and next you can call as jumping statements. Next you have like jumping statement. Selection statements is also called as conditional statements or decision making statements or branching statements అని కూడా అనొచ్చు. దానికి మల్టిపుల్ నేమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సినారియో. ఇవి లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు, ఇటరేటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఇటరేటివ్ అన్నా తిరగడమే, లూపింగ్ అన్నా తిరగడమే. దీని మాక్సిమం జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటాం. ఇంకో ఆల్టర్నేట్ పేరు కంటిన్యూ, బ్రేక్, ఇవి జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటుంది. ఆర్ టర్మినేట్ స్టేట్మెంట్స్. మోస్ట్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ చెప్తాం, ఏమైనా గుర్తుకొస్తేనే చెప్తాను. ఇది క్లియరా? మోస్ట్ పేర్లు డిఫరెంట్ బట్ చేసే పనులు మాత్రం ఒకటి. యా, నౌ విల్ సీ అవర్ ఫస్ట్ థింగ్, సెలెక్షన్ స్టేట్మెంట్స్. ఐడియా ఉందా? ఫస్ట్ విల్ సీ అబౌట్ ఇఫ్ కీవర్డ్. ఇఫ్ అనేది కీవర్డ్. ఇఫ్ అనేది కీవర్డ్. కీవర్డ్స్ అప్పుడు చెప్పినా గుర్తుకుందా? ఇఫ్ అనేది కీవర్డ్ మనకి. ఏం చేస్తుంది ఇఫ్? ఓకే. If statement is used to execute one or more statements depending on whether the condition is true or not. Am I right? Anything wrong? First, we'll see syntax. Any idea about syntax? Syntax చాలా ఉన్నాయి. అన్ని రాస్తా, తర్వాత నేను నోట్ పాయింట్స్ ఇస్తాను. To take syntax, we have lot of syntaxes. First, one by one, we'll see, and I'll explain each and everything. If Boolean expression,
or you can say as a condition is also fine. Condition is also a fine. Now we need to colon. Colon means that if condition has been entered, then tab space. After tab space, I'm writing like statement underscore one. Statement underscore one. And next I'm writing like statement underscore two. Statement underscore three. Next I'm going with statement underscore four. And next I'm going with statement underscore five. Clear? Okay. Now here, now here, this is nothing but a if block. Am I right? This is nothing but a block. Am I right? This is nothing but an indication. Just speaking of words, indication is nothing but a block. This is an if block. And this part is a out of if block. Am I right? It does not belong to if block. Is it out of if? Am I right or wrong? I can say, I can say this part. This part I can say if block. Am I right? If block statements I can say. And this part I can say other statements. Am I right or wrong? I can say out of if block or you can say other statements. They are not related to if block. Clear? Any doubt? Okay. Next. Next. Suppose this condition is true. Assume this condition is true. If this condition is true, statement 1, statement 2, statement 3 is executed, and then after it will coming from out of the if blocker, and fourth one, fifth one is executed. Clear? Any doubt? Condition is true, all are going to be executed. Now I'm changing the color once again. Green is done now. Now, now this condition is false. Now this condition, now this condition is false. Now this condition is false. It what happens? It will not go to that block. It comes to outer. Nothing but other statements are going to be executed. Clear? అర్థమైందా? అర్థమైందా? No doubt ఉందా? Okay. For this, I can write a like output. What expected output? I can write if true. Suppose if true. If is true, first statement is executed, second statement is executed, third statement, fourth statement, fifth statement. Am I right or wrong? Hmm. Okay. If is false, if is false, only four and five. Am I right? As per my our syntax, that's the execution. Okay. Not only like it. In my if statement, I do not have this many statements. I have only one statement. What can I do? Yes, that is also you can do. You can go with one more syntax call if condition or boolean expression anything colon tab space and you can write statement 1. You can write statement 1
And here if you take like statement 2, statement 3, statement 4. Now this is only a block. If the condition, if this condition is true, then only the statement 1 is executed. Clear? Don't have any confusion. Or you can write as here also you can write. Here also you can write. In a single line is also possible. You can write. Clear? We'll see one example here. If I'll write the condition, guys. Wait. I'm writing like print inside if statement. Inside if statement, I'm writing only one statement, and next I'm going with the print end. I'm writing like end. Here I write just nothing but true. I'm writing only true, and what will be the output we'll see. Inside if condition is true. Suppose if this condition is false, see only end. Outer part only we are getting. Clear? Any doubt? I have not given the points for this. Yeah, I'll give the point for what is the if. Mm, what can you give the point? Flow chart diagram ఇవన్నీ నాట్ రిక్వైర్డ్ నేను ఏమి ఇస్తాను దీనికి yeah. If statement is used to execute one or more statements, one or more statements. Here only one statement, here only one statement, but here one or more statements. Am I right? Here I want to give the output for this. Here only one is going to be executed, and here two, three, four. If we use to execute one or more statements, statements, and depending on condition, am I right? Depending upon our condition, our boolean expression, based on the boolean expression, if the boolean expression is true only, it may execute one or more. Yeah, one or more statement depending depending on whether whether a condition is true or not. Condition is true or not. Clear? If condition is true,
if the condition is true ఏమైతుంది then statements inside if nothing but statements inside if అంటే that is that is after colon ఇది colon కదా ఇది colon కదా colon తర్వాత after colon is executed colon నుంచి execution అయితే executed we can write colon తర్వాత ఏం చేయొచ్చు we can write if block statements రాస్తాం ఎన్ని రాయొచ్చు వన్ అయినా రాయొచ్చు ఎన్నైనా రాయొచ్చు one or more one or more statements after colon after colon if condition false if condition is false if condition is false statement statements inside if are not executed inside statements are not executed clear okay ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఉంది ఇక్కడ చాలా పాయింట్స్ రాస్తే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏమో రైట్ చాలా పాయింట్స్ ఉంటే గ్రూప్ ఆఫ్ అంటాం సపోజ్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కొంచెం డిఫరెంట్ రాస్తా లైక్ n ఈక్వల్స్ టు 1 అని చెప్పి తీసుకున్నా n ఈక్వల్స్ టు 1 నేను ఇక్కడ n ఈక్వల్స్ టు 1 అన్న కండిషన్ ట్రూ ఆఫ్ ఫాల్స్ చెక్ చేసుకుంటా ఇక్కడ కండిషన్ కనుక ట్రూ అయితే ఎస్ ఫాల్స్ అయితే ఏం లేదు నా ప్రోగ్రామ్లో రైట్ n 1 అయినప్పుడు రన్ అవుతుంది లేకపోతే లేదు నథింగ్ బట్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఎస్ output is yes now this one this all one I said that we call as indentation technically we call it as a suit group of statements in python is known as suit we call them as a suit the indentation ఏదైతే indentation ఉందో దాన్ని suit అంటాం మనం టెక్నికల్ గా చెప్తున్నాం group of statements in python is known as suit is known as suit we have to take care of proper indentation while writing the suit nothing but writing your logic you need to take the proper thing take the proper thing so for this I need an example for suit I need example for this suit using if I need an example okay, I'll give example like I'll give x equals to COMP a computer if x equals to COMP x equals to COMP print x is COMP print s it is true yes it is true single quotes double quotes both are same no need of be confused now run this example it is nothing but a group of things we call as a suit clear or doubt
గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇండికేషన్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం నథింగ్ బట్ సూట్. ఓకే. We'll see one more example. Okay. I want to find a number is positive or negative. Program here. Write a program to find entered number is positive or negative. How we can say number is positive or negative? ఒక నెంబర్ని పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎలా చెప్పగలుగుతాం? జీరో కన్నా పైన నెంబర్స్ అని పాజిటివ్, అంతేనా? ఓకే. జీరో కన్నా చిన్నవనే నెగిటివ్, అంతే కదా? -1 -2 అని నెగిటివ్. అవి కాకుండా మిగతా ఏవున్నా ఓకే. How we are going to write a logic, that we'll see. We have one condition. ఏంటిది? జీరో కన్నా పెద్దగా ఉన్నాయన్ని పాజిటివ్, జీరో కన్నా తక్కువ ఉన్నాయన్ని నెగిటివ్. ఏం రైట్? అంతే కదా? ఓకే. First I'm asking the user number equals to int input. Why I'm writing this int is a string type converting into int. Am I right? Enter any number. I'm asking the user to enter any number, not specific number. I'm writing any enter any number. If you started to enter if number is greater than 0. Am I right? Print 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 given number is positive. Am I right? Okay. Now we'll compare and we'll check. So I'm giving number as 10. Oh, 10 is a positive. Again I will see 100. 100 is a positive. Okay, again I will write. If I given -5 or -7, nothing is going to print because this condition is false. Because this condition is false. Because this condition works only for positive numbers. Am I right? Positive numbers only it will work. It will work. So I need to check with negative numbers also. Again writing one more if number less than 0, for what I am writing negative. Negative number only it is going to write. Print given number is negative. Given number is positive or negative.
negative. Compile this. I want to compile all the case. 10, okay, working. Minus 8, working. Clear? Any doubt? Okay. What is the drawback we have that I will discuss? Do not worry. We have a drawback here that I will discuss later on. The example for this. Okay. Next, next, some more with if only I want to work. Hmm, I want to find hmm, I want to read two numbers from user and print big number big number if same print same. Yeah, total two numbers. We need big number. If both numbers are same, I need to print same. Clear? Okay. First, I'll read number one from the user. Number one equals to int input. Enter first number, or you can say number one. Enter first number. Same way. Same way. I want to take second number, and it is a two. And here it is two. Clear? Okay. In this finding big number limit about, first we'll see if both are same. First we'll start with that. If number one equals to number two. If both are same, I'm writing print both same. Both are same. Am I right or wrong? ఫస్ట్ ఏది ఉందో అది చెక్ చేసుకుంటాం. తర్వాత మనం చేంజ్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ కోడ్ మనకి అనుకూలంగా రాసుకొని తర్వాత ఫార్మాట్ చేసుకుందాం కావాలంటే. ఎంటర్ నెంబర్ 10, 10 వర్కింగ్ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే. బోత్ సేమ్‌కి ఓకే. నెక్స్ట్ ఇంకో కండిషన్ ఏంది? బిగ్గెస్ట్ నంబర్ నేను కనుక్కోవాలి అనుకున్నా. ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ బిగ్గెస్ట్ నంబర్. ఓకే. ఇఫ్ నంబర్ 1 ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ నంబర్ 2. నంబర్ 1 పెద్దది. అయితే అప్పుడు నేనేం ప్రింట్ చేయాలి? నంబర్ 1 is big. Am I right? Print number 1 is big number. Number 1 is big number. Now I'll see. I'll compile. This time I'll give as 100 and this as 2. What is our number 1? Number 1 is 100 and number 2 is 20. Condition is true. See, 100 is big number. Okay, fine. Same way I tried for if number 2 is big, that is also I need to handle. Here we'll get number 2 and here we will get number 1 and here we will get the number 2. That's the case. Same. Now I'm given 10, 20. See, 20 is big. If I given 20 and 10, 20 is big. If I given both the cases, 10 and 10, both are same. Clear? Huh?
ఎనీ డౌటా? క్లియర్ ఏమో డౌట్ ఇక్కడ దాకా? ఓకే. ఇక్కడ చిన్న హోంవర్క్. ఇది నేను చెప్పా, మీరే చేయాలి. యూజింగ్ ఓన్లీ వన్ ఇఫ్ కండిషన్, find the biggest number among two numbers. ఒకటే ఇఫ్ కండిషన్. నేను ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇఫ్ కండిషన్లో చాలా యూజ్ చేసిన నెగిటివ్కి పాజిటివ్కి. దాని డ్రాబ్యాక్ ఏంది నేను చెప్తా. బట్ నేను ఇచ్చే హోంవర్క్ ఏంటంటే బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమౌంట్ 2 తెలుసుకోవాలి. 2 నెంబర్లో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఏదో చెప్పాలి. బట్ ఓన్లీ యూజింగ్ వన్ ఇఫ్. ఇక్కడ రాసిన ఆల్రెడీ. ఇక్కడ బిగ్గెస్ట్ నెంబరు ఇది తీసేస్తే 2 ఇఫ్ అయిపోయింది. ఇది తీసేస్తే 2 ఇఫ్ అయిపోయింది. బట్ నేను 2 ఇఫ్తో కాదు, ఒకటే ఇఫ్తో రాయాలని చెప్తున్నా. ఒకటే ఇఫ్ ఉండాలి. నాకు ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో ఒకటే ఇఫ్ ఉండాలి, ఒకటే కండిషన్ ఉండాలి. ఒకటే కండిషన్ అంటే ఇది కండిషన్. నా ప్రోగ్రామ్ మొత్తంలో ఒకటే ఇఫ్ కనబడాలి. క్లియరా? క్వశ్చన్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియరా? ఇంకేమైనా హోంవర్క్స్ ఒక్క నిమిషం, నాకు కొంచెం టైం. హోంవర్క్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూసి. నేను నీకు టెన్నర్ ఆపరేటర్ చెప్పినా కదా నేను. ఓకే మ్యామ్. ఇది రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అమౌంట్ ఫర్ ఆ ఇఫ్ కండిషన్స్ అన్ని యూజ్ చేసుకునే చెయ్యి. అండ్ ఎలిజిబుల్ టు ఓట్ ఆర్ నాట్ చెయ్యి. అండ్ యూజర్ ఆపరేటర్ ప్లస్కి ఈక్వల్ ఉందా లేదో చెప్పాలి. అంటే ఆయన ఎంటర్ చేసింది ప్లస్ అయితే ఆయన ప్లస్ ఎంటర్ చేసిండు అని చెప్పి కావాలి అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ పాజిటివ్ నెగిటివ్ నెంబర్ ఇది నేను చెప్పిన. ఐసోలేటెడ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడే తర్వాత. క్లియర్ డౌట్ అది? క్లియర్ అయ్యి 4 హోంవర్క్స్. ఇది ఇప్పుడు తొందర ఏం లేదు, చాలా టైం ఇస్తున్నా. కానీ ఇవి ట్రైకి. ఇవి కూడా సేమ్ లాంగ్ ప్రాసెస్. ఎందుకు లాంగ్ ప్రాసెస్ చేస్తే నీకు అర్థమవుతుంది ఏం జరుగుతుంది ఏమవుతుందో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ అప్పటిదాకా నువ్వు చేస్తూ ఉండు. నీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నీకు కొంచెం స్ట్రైక్ అవుతుంది. అచ్చా ఓకే ఇదా అని చెప్పి. రిపిటేటివ్ తెలుస్తుంది. అదే రిపిటేటివ్ ఇంకో చాలా ఉంటాయి, నేను చెప్తా. క్లియర్ ఏమో డౌటా? ఓకే, నేను ఈరోజు ఈడికే ఎండ్ చేస్తున్నా సెషను. ఓన్లీ ఇఫ్ చెప్పిన, ఇంకేం చెప్పలేము. రైట్?
ఇంకేమన్నా హోంవర్క్స్ ఏమైనా కావాలా? ఓకే ఫైన్. సరే. ఓకే. ఎండ్ చేస్తున్నా సెషన్ ఇక్కడికే. నేను రేపు తీసుకుంటాను. ఫైన్. థాంక్స్.